Good afternoon. So have you seen the paper? Some of you people are not present in the class in the morning. So did you have a look at the paper, superficial at least? Okay. The trend of whatever has been done in essay paper, the same pattern was followed in even GS1 also. So maybe in some half an hour, 45 minutes, we are going to get paper 2 too. Yes or no? So paper 2 kuda inkoka 15-20 minutes lo manaku paper 2 kuda vastadi. But most probably I am not expecting any big change in the paper patterns, sir. Okay? So in comparison to last year's paper, if you look at the last year paper, this paper seems immensely more doable. Okay, it looks much more sane than the prelims paper. Okay, so prelims paper was unhinged. Okay, so ante vallu asalu oka limit control lekunda paper icharu. Kani this is much more sane and much more simple. But in these kind of papers, the most important aspect is going to be like execution of the answers becomes a very important challenge in these kind of papers. So when the question paper is seemingly simple, at that point of time, your focus on answer writing should be highest, sir. ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఆన్సర్ రాస్తారు. మన ఆన్సర్ రాసిన వాళ్ళలో మన డిస్టింక్షన్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. Are you understanding this, sir? So this is something that you people need to keep in mind. Okay, establishing one's own distinction is very, very important. And in this paper, you can see definitely because in prelims, history section had a disproportionate weightage. 21 questions on it. Maybe they tried to counterbalance it by giving less number of questions from history in this section. They gave just, I think so, 6 questions. 3 15 marker, 3 10 marker. 6 questions were there. 45 plus 30, 75 marks of prelims of the history section is present in this paper. Then along with that, okay, so even if you look at society in fact has increased in its significance. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఓకే, మామూలుగా అడిగేదానికంటే ఈసారి కొంచెం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక 3 to 4 15 మార్కర్స్ ఉన్నాయా? 3 15 మార్కర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దెన్ అలాంగ్ విత్ ద 3 15 మార్కర్స్ there are also 3 10 mark questions that are there. Yes or no? There are 6 questions. And okay, most probably then the total is 8 questions of geography. Yes, please cross verify it once. 8 questions of geography is okay, what the weightage is present. Yes or no, sir? 8 or 7? 8 questions of geography. Okay, so ee vidhanga 6 and 8 pattern they have followed, sir, and most of the questions are immensely doable. ఓకే, అంటే క్వశ్చన్ చూడంగానే ఏం రాయాలి అనే భయం అయితే ఎవరికి ఉండదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో కొంచెమైనా కంటెంట్ రాసి బయటకు రావడానికి ఆస్కారం ఉన్న పేపర్ ఇది. కానీ మరి అట్లాంటప్పుడు మనం డిస్టింక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలంటే మనమే కంటెంట్ ని కొంచెం హై లెవెల్ కంటెంట్ రాయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. Yes or no? So in fact, one question that came, just I'm giving an example. In society, they asked a question with respect to caste and its future. Yes, is it not the question, sir? Yes. Okay, the future of caste system in India is what urban areas lo caste invisibility మీద question అడిగారు. Yes or no? Caste invisibility in urban areas. So ఈ విధంగా మనకు క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ సీమింగ్లీ సింపుల్ ఉంది, కానీ ఆన్సర్లో మనం డిస్టింక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలంటే కంటెంట్ కొంచెం హై లెవెల్ కంటెంట్ కంపల్సరీగా రాయాలి. సో టుడే మై మెయిన్ core of discussion is going to be on the paper of history, and if I am able to provide some inputs on geography, I'll provide them, sir. Okay, basic inputs నేను కొన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. Okay, society paper would be discussed subsequently tomorrow. Okay, tomorrow society paper would be discussed, society along with IR. So today my focus is on mainly history part. Just a preliminary understanding of geography also I'll be able to give to you people. All right, now first and foremost, let's have a look at the question and let's discuss not the answer of the question but the structure of the answer also. Let's try to have a discussion about. ఊరికే సూపర్ఫిషియల్ గా డిస్కస్ చేయడం కంటే కూడా ఓకే, అసలు యాక్చువల్ గా ఏం రాయాలి, ఏ పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఏ పాయింట్స్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, ఎలాంటి ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి, ఎలాంటి కంక్లూజన్ రాయాలని కొంచెం డీటెయిల్ గా అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ we will pick up the question of history. Okay, the very first question that they have asked, they asked a question with respect to importance of Ashokan inscriptions in reconstructing Mauryan history. See, the question is not on Ashokan inscriptions.
Please try to understand this. Don't write, okay, just the content of Ashokan inscriptions. You have to write about how the inscriptions contribute to reconstruction of what, sir? Mauryan history. Are you understanding this, sir? So this is the significance here. So this question's answer, I'll try to provide a model answer for you people, sir. So first and foremost, when you write the, one second, sir. Okay, introduction for this question's answer. Okay, so introduction for this question's answer, Ashoka's inscription and its correlation, or how it is useful in reconstructing Mauryan history. What is the key term, sir? Analyze or what? Analyze. Very good. So analyze. So let's try to focus on it appropriately, sir. First and foremost, in the introduction of the question, what can be an ideal instruction? Introduction. What can be an ideal introduction for this question? The ideal introduction for this question is, you should write about James Prinsep being the person who first deciphered what, sir? Ashokan inscriptions. Because it's a 10-marker question, you will not get much scope here, but a 2-line introduction which clearly says that James Prinsep is the one who, in fact, okay, for the first time deciphered the Brahmi script and reintroduced to the world a ruler by the name of Ashoka and Jepi. Introduction last coach. That would be a very apt introduction. Now, try to understand this. They are asking a question, Ashokan inscription, how it is helpful in reconstructing the Mauryan history. Because of which reason, you need to just post introduction, you need to write what are the various sources. You can show it in a diagrammatic format also. Mauryan history in reconstruct cheyadaniki ఏ sources ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా మీకు? అనలైజ్ అంటున్నారు అంటే ఒక సోర్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత, వేరే సోర్సెస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత అనేది మనము ఇక్కడ ఎవాల్యుయేట్ చేసి రాయాలి. So, what are the various sources in order to reconstruct the Mauryan history, sir? One is Arthashastra. Immediately post introduction, you have to, okay, open up the scope of the question. Arthashastra is one source of information for us. Then, the second source of information is Megasthenes Indica. I was supposed to write it, but the pen did not cooperate. Okay, so just a second. Megasthenes Indica is the second source of information for us with respect to the Mauryan history. And apart from Megasthenes Indica, what other accounts speak about Megasthenes Indica? Then, apart from these two, what other sources tell about the Mauryan history, sir? Fayan didn't talk about the Mauryans absolutely. You should write about, okay, the Buddhist literature. Buddhist literature has elaborate description of the Mauryan history, particularly Deepavamsha, Mahavamsha, ilanti multiple number of texts unnai, manaku konni Sri Lanka lo dorikina texts kuda unnai. All of them speak about they are important sources of Mauryan history, reconstructing the Mauryan history. Buddhist text and Buddhist literature are also helpful. Then one more source of information about the Mauryan history is archaeology. Are you understanding this? I'm not explaining all of them, I'm just putting them in a form of a diagram. Then, apart from archaeology, the last source of information is what, sir? Ashokan inscriptions. Is it understandable? So it means that when you analyze the importance of Ashokan inscription in reconstructing the Mauryan history, naturally you should say that this is one source of information, but there are many other sources of information on Ashokan history or Mauryan history which you can represent in a diagrammatic format. Are you understanding this, sir? Now, look at the question once more. Analyze the importance. So, the first heading would be importance of Ashokan inscriptions in reconstructing the Mauryan history. This is the first major side heading for your answer. Are you understanding this, sir? So, you will write some 4 to 5 points with respect to how Ashokan inscription contributed to reconstructing the Mauryan history. How it contributed? First and foremost, it has helped us to understand that there was a major war which was fought, which is called as Kalingan War. Second one is the extent of the inscriptions. Ante manaku Kandahar nunchi, okay, so ikkada manaku eastern India lo Bihar varaku, then from Jammu and Kashmir in the north to Karnataka and Andhra Pradesh in south manaki inscriptions dorugutunnayi. So first one is
it gives us information about Kalingan War. Second one is it gives us the information about the extent of the empire. Yes or no? Be scientific in your analysis, sir. Then the third one is it gives us information about the administrative system of the Mauryans. Because the inscriptions talk about what, sir? Dhamma Mahammatas. It talks about various other aspects, right? Dhamma Mahammatasu ilanti vallandaru gurinchi maatladtaru. So there is a third major administrative aspect. Administration గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాకుండా the fourth major information that it provides is it talks about the transition of Ashoka from Chand Ashok to what, sir? Dhamma Ashoka. అశోకుడు చండ అశోకు నుంచి దమ్మ అశోకు నుంచి గా మారిన ప్రక్రియను కూడా ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మనకి చెప్తాయి. దాంతో పాటు ఇట్ గివ్స్ అస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఓకే ద డిప్లొమసీ ఆఫ్ ద మౌర్యన్ ఎంపైర్. With which countries he had contact, ఏ కంట్రీస్ కి ఆయన దమ్మ మహమ్మతాస్ ని పంపించాడు అని చెప్పి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ నుంచి వస్తుంది. So nearly 5 to 6 points which justify okay the importance of Ashokan inscriptions in reconstructing the Mauryan history. Then over and above that, it also tells to us what is the script in which it is written, what are the languages which are present there. For example, the script and languages, if you observe, when they use multiple scripts and languages, it clearly shows that these people believed in unity in diversity. 6 points supporting that they are very central to reconstruction of Mauryan history. Yes or no, sir? But at the same time, analyze antunar kabatti, what is the importance of other sources also in reconstructing the Mauryan history? Are you understanding this? Each of these things that I have mentioned, you have to mention a single point about them. So the alternative dimension for this question when it is analyzed is importance చెప్పినప్పుడు automatically you also talk about other sources importance too. This is the second major side. Try to decode the question clearly. Okay, only Ashokan inscriptions గురించి రాయద్దు. Ashokan inscriptions Mauryan history reconstruct చేయడానికి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, దాంతో పాటు what is the importance of other sources in reconstructing the Mauryan history is the second statement that you need to explore. Is it making sense to you, sir? This is the significance that you people need to remember. Understandable, sir? Yes, no? Maybe. Okay, so this is how the answer should be written. And finally, in conclusion, what should you write, sir? What should you write in conclusion? In conclusion, you have to give a value judgment. Yes or no? Which is more important, you have to say? Is it the inscription that is more important, or is it the other texts which are more important? Inscription is much more important. Primarily because, okay, any text about the Mauryan history is not completely authentic. The Buddhist sources give over importance to Ashoka's association with Buddhism. Megasthenes talks about a lot many fairy tales. Arthashastra is a book on polity but not on history. It is the inscriptions which make the Mauryan history or brings the Mauryan history into reality and చెప్పి conclusion రాసారనుకోండి, this would be a perfect answer and it gets a closure. Understandable, sir? For people who did not attend the ancient medieval classes, it might seem a little strange. Okay, ఇవన్నీ ఏంటి సార్ పాయింట్స్, అసలు మాకు తెలియదు కదా అంటే, అందుకే ఇది ఏంటంటే మోడల్ ఆన్సర్ ఎట్లా రాయాలని చెప్తున్నాను. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ నియర్లీ 70 to 80% of this in your paper, you would be able to get very good marks. But the most important takeaway from this question for all students, whether you attended the sessions or not, is how to break down the question into two major headings. Importance of these inscriptions, importance of other sources. This is how you need to break it down. Understandable, sir? I think you got the answer for this question. Now, the second question, sir. Just see, discuss the impact of Macaulay's Minute on colonial administration and education in India is the question. See, this question, ideally speaking, it is wrong, sir. Wrong to a certain extent. Primarily because Macaulay's Minute itself doesn't deal directly with administration. It is primarily an education policy.
So, but here they are saying, okay, they wanted to ask about, discuss the role of Macaulay on colonial, or discuss the impact of Macaulay on colonial administration and education in India అని అనుకుంటే బాగుంది. కానీ క్వశ్చన్ ఏదో ట్విస్ట్ చేద్దామని ట్రై చేసి మినిట్ అని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు. కానీ మినిట్కి అసలు అడ్మినిస్ట్రేషన్తో సంబంధం లేదు సార్. మినిట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? ఎడ్యుకేషన్. సో బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, యూజువల్ గా యూపీఎస్సీలో కూడా మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ లో చాలా సార్లు ఇట్లాంటి తప్పులు దొరుకుతాయి సార్. అంటే వాళ్ళ ఇంటెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, అది జరిగేది ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కానీ ఈ క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ రాసినప్పుడు వాట్ వుడ్ బి ఎ గుడ్ ఇంట్రడక్షన్ సార్? వాట్ వుడ్ బి ఎ గుడ్ ఇంట్రడక్షన్ టు దిస్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్? You can tell about the Macaulay Minute, in which year it has been given. 1835 it has been provided, and it is a reform of education. But that would be a very simplistic introduction. A better introduction would be the impact of Macaulay on British administration and Indian society is to certain extent that all educated Indians are sometimes known as Macaulay's children. ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్స్ అందరినీ ఏమని పిలుస్తారు? ఒక్కొక్కసారి మెకాలేస్ చిల్డ్రన్ అని పిలుస్తారు. అంటే మెకాలే ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉందంటే, తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ గా ఇండియాలో ఎమర్జ్ అయిన ఎడ్యుకేటెడ్ మిడిల్ క్లాసెస్ అందరికీ ఉన్న పేరే ఓకే మెకాలేస్ చిల్డ్రన్. అంటే మెకాలే యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ని మనం ఇంట్రడక్షన్ లోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్టు కదా. అండ్ పర్టికులర్లీ ఓకే మెకాలే మినిట్ వాస్ పాస్డ్ ఇన్ 1835 అండ్ మెకాలే అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాస్ చైర్మన్ ఆఫ్ జనరల్ కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పి మీరు ఇంట్రడక్షన్ లో ఒక 2 lines రాశారనుకోండి, ఇట్ వుడ్ బి వెరీ very apt introduction for the answer of this question. Are you understanding this, sir? This is how you need to on spot think and formulate the introductions. అందుకే నేను క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు చాలా సార్లు ఓకే నేను డిస్కషన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న స్టోరీస్ కానీ ఇంటెంట్ కానీ మీరు కంపల్సరీగా రాసుకోవాలి. రాసుకుంటేనే మీరు రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్గా చేయడానికి నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి. వితౌట్ నాలెడ్జ్ దెర్ ఈస్ నో ఇన్నోవేషన్. Are you understanding this, sir? This is how you need to put the introduction. Then after putting this introduction, what would be the main parts of the answer? 2 parts. One is what? Colonial administration. The second one was what, sir? Education. So first and foremost, colonial administration gurinchi oka side heading పెట్టడం. Colonial administration lo you can write somewhere around 5-6 points. Okay, what is his impact on colonial administration? First and foremost, he is the first law member under the provisions of the Charter Act of 1833. He is the first law member of Indian Legislative Council అని చెప్పి ఒకటి రాసుకోవచ్చు. రెండోది ఏం రాయొచ్చు? He is the chairman of the first what, sir? Law Commission. First Law Commission chairman ఎవరు, sir? So Macaulay is the chairman of the first Law Commission. So and his commission's recommendation itself became what, sir? Okay, IPC and CRPC. Yes or no? Okay, so these are also sometimes called as black laws of Macaulay and kuda పిలవచ్చు మీరు. అది కూడా మీరు ఈ పాయింట్ లోనే ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. Black laws of Macaulay also they are called as. So this is the second impact of his on administration. Can anyone tell any other impact of his on colonial administration, sir? Only 2 dimensions. Police? మెకాలే ఎప్పుడు పోలీసుల మీద లా చేయలేదు. ఇట్స్ what did he do with respect to the intermediary class? Who? Indians being used as intermediaries is secondary. దానికి మెకాలే కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి? నేను కలోనియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి చెప్తున్నాను. ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ మీరు చెప్తున్నారు. See, English education will create peons and clerks. That is, in education you can write about it. But what about this section? Is this the only contribution of Macaulay to colonial administration? The first competitive civil services examination is itself designed by whom, sir? Macaulay. Civil services evolution మీరు చూడండి ఒకసారి. Civil services evolution, there is a Macaulay commission. The commission itself recommended competitive examination for the sake of recruitment to what, sir? Civil services. Yes or no? Okay, so the people who attended the modern India sessions very recently, you should be able to recall it. Macaulay Commission recommendation వల్లనే ఫస్ట్ కాంపిటేటివ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది బ్రిటన్ లో జరగడం స్టార్ట్ అయింది. పోస్ట్ 1853 he went to the extent of formulating a commission and the commission itself recommended the conduct of a competitive examination for recruitment to higher civil services. Are you understanding this? That is the third impact of his on colonial administration.
ఇంకా ఏమేం చేశారు సార్ మెకలే మరి? వాట్ ఈస్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ మెకలే? Is he a liberal or utilitarian, sir? Utilitarian. You can write the fourth dimension saying that Macaulay had a foundational influence, okay, on the ideology of utilitarianism and its implementation in Indian society. 4 good points are sufficient. అందుకంటే ఆయన కలోనియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి పెద్ద చేసింది ఏం లేదు, కానీ ఈ 4 పాయింట్స్ 4 డైమెన్షన్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ యు నో దట్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా దట్ మెకలే వుడ్ బి ఆర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఇంగ్లీష్ రైటర్ ఆఫ్ మోడర్న్ జనరేషన్స్. He wrote numerous novels, numerous books he has written, but that's not essential for us, sir. Aduleyandi kani, okay, so this way you can write the answer. Okay, 3-4 dimensions ikka touch cheyochu. Civil services recruitment on merit, then IPC and CRPC, then law commission, then first chairman of the first law commission అనేది ఒకటి రాసుకొని ఈ 4-5 పాయింట్స్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద ఆయన ఇంపాక్ట్ ఏంటి? సో జనరల్ కమిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చైర్మన్ గా ఓరియంటలిస్ట్ వర్సెస్ ఆంగ్లిసిస్ట్ కాంట్రవర్సీని రిజాల్వ్ చేసింది ఎవరు సార్? లాస్ట్ కి మెకలే ఇస్ ద వన్. హి రిజాల్వ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఓరియంటలిస్ట్ అండ్ ఆంగ్లిసిస్ట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ హూమ్ సార్? ఆంగ్లిసిస్ట్ ఆర్ ఆంగ్లిసిస్ట్? In favor of Anglicism. Then second important dimension that you can possibly write when it comes to Macaulay is, please try to understand this, Macaulay is the person who talked about this theory called downward filtration theory. Educate the elite, the mass education would be taken care by whom sir? The elite sections. దీన్ని డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ అంటారు. అది రెండో థియరీ ఆయన ప్రపోజ్ చేసింది. దాని తర్వాత ద థర్డ్ థింగ్ దట్ వాస్ డన్ బై మెకలే ఇస్ వాట్? మెకలే డిడ్ నాట్ జస్ట్ డూ దిస్ సర్. ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్. కానీ అది ఆంగ్లిసిస్ట్ ఫేవర్ అంటే మరి అట్లా ఇంగ్లీష్ మీడియం అయిపోద్ది కదా. బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ బ్రౌన్ సాహిబ్స్ ఇన్ ఇండియా who are, okay, Indian in blood and color but European in taste and habits. That was his statement. Then along with that, did he prefer humanities or technical education for Indians, sir? Humanities. Ethical education training ఇవ్వాలని చెప్పి హ్యుమానిటీస్ ని ఆయన ప్రమోట్ చేశారు. మరి హ్యుమానిటీస్ ని ప్రమోట్ చేయడంతో పాటు వాట్ ఎల్స్ డిడ్ మెకలే డూ సర్ ఇన్ హిస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? People should be telling, okay, so ఇంకా ఏం చేశారు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో? What else did he do, sir? బ్రౌన్ సాహిబ్ క్రియేషన్. దాంతో పాటు ఇండియన్స్ కి, ఓకే, నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మీకు, ద పీనల్ సిస్టమ్ క్రియేటెడ్ బై మెకలే అండ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ హ్యాడ్ ఎ లాట్ మెనీ సిమిలారిటీస్. రోట్ లెర్నింగ్ కి సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వడం, పాస్ ఫెయిల్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ పెట్టడం, ఇవన్నీ కూడా ఆయన చేసిన పనులే కదా. So 5 to 6 points if you write in, okay, Macaulay's policy on education, that would be a brilliant answer for this question. Then finally, what would be a good conclusion for this question, sir? What would be a good conclusion? Say I'm giving the ideal answer. Don't think that you have to write exactly the same answer. అంటే పర్ఫెక్ట్ మాక్సిమం మార్క్స్ పడడానికి ఆన్సర్ ఎట్లా రాయాలో నేను చెప్తున్నాను. దీంట్లో మీరు ఒక 70-80% ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. కానీ కంక్లూజన్ రాసినప్పుడు దీనికి యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ BNSS. The current Indian government's project of decolonization has made the Indian government to, okay, in fact, remove the IPC and CRPC sections and replace them with relevant provisions in BNSS and JP. Conclusion, right? What do you want to answer it to me? So, mark padta hai padava sir? 100% marks padte. This is how the answer should be written. Okay, ఏదో క్వశ్చన్ సింపుల్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి క్వశ్చన్ గురించి మనకు 2 పాయింట్లు తెలిస్తే మనం ఆన్సర్ రాసినట్టు కాదు. ప్రతి క్వశ్చన్ గురించి క్వశ్చన్ కి ఇచ్చిన స్పేస్ కంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ మనకు తెలిసినప్పుడు మనము వాల్యూ జడ్జిమెంట్ చేసుకొని ఏవి ముందు పెట్టాలని మనం రాస్తామో అప్పుడే మీరు మంచి ఆన్సర్ రాసినట్టు. Are you understanding this, sir? That is the significance of this section. The section is very, very important. Now, the next question that has been given is what, sir? Let's see. The significance of the Gandhian movements lay in the masses they mobilized. Question చూసినప్పుడు ఏముంది ఇది? గాంధీ అంటే మాస్ లీడరు, మాసెస్ ని ఎట్లా మొబిలైజ్ చేశారు అని అడుగుతున్నారా? Are they asking how did Gandhi mobilize the masses in India? What is the question? Discuss. The significance of Gandhian movements lay in the masses they mobilized, elucidate. అంటే గాంధీ మూవ్మెంట్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎవరిని ఆయన మొబిలైజ్ చేయగలిగాడో దాంట్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు. నాట్
స్పిరిట్ ఆఫ్ ది మూవ్మెంట్ అంటే ఒకటి ఆలోచించండి, క్వశ్చన్ మనము కొన్నిసార్లు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొంచెం క్రిప్టిక్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ సార్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ద క్వశ్చన్ ఈస్ సేయింగ్ వాట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ గాంధీయన్ మూవ్మెంట్స్ అంటే గాంధీ ఉద్యమాల ప్రాముఖ్యత, ఓకే, అది కదలించిన ఓకే జనాలలో ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరిని పార్టిసిపేట్ చేయించారో దాని వల్లనే ఈ మూవ్మెంట్ గొప్పది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అవునా కదా? సో అంటే మనకు ఈ క్వశ్చన్ ఇంటెంట్ మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. గాంధీ ఎవరినైతే నేషనల్ మూవ్మెంట్ లో ఇంటగ్రేట్ చేసుకోగలిగాడో దాంట్లోనే గాంధీ మూవ్మెంట్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది అంటున్నారు. చూడండి సార్, సింపుల్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం క్రిప్టిక్. వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఈస్ Gandhi mobilized the masses and the significance of his movement lies in which masses he was able to mobilize. ఎవరిని కదిలించారో అది అతని గొప్పతనం అనేది ఇక్కడ మీనింగ్. ఎస్ నో peasants, women. See, it's not just that, sir. We need to understand the question's main intent is Gandhi's movements are important primarily because they were able to mobilize politically illiterate or politically unaware, illiterate, distant living masses of India. వాళ్ళని కదిలించడం గాంధీ గొప్పతనం అని చెప్తున్నారు. అర్థమవుతుందా మీ క్వశ్చన్? సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాట్ వుడ్ బి అన్ యాప్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ సార్? సింప్లిస్టిక్ గా అయితే చాలా మంది ఏం రాస్తారు, గాంధీ 3 మూవ్మెంట్స్ ఫైట్ చేశారు, నాన్ కోఆపరేషన్, సివిల్ డిసోబీడియన్స్, ఓకే, క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్. సో లేకపోతే గాంధీ టైం పీరియడ్ రాస్తారు 1869లో, ఓకే. సో పోర్బందర్ స్టేట్ లో గాంధీ పుట్టారు, ఓకే. పుట్టిన తర్వాత గాంధీ అన్ని చోట్ల తిరిగి లాస్ట్ 1948లో, ఓకే, సో ఢిల్లీలోని బిర్లా హౌస్ దగ్గర, ఓకే, నాథురామ్ గాడ్సే అనే ఒక తీవ్రవాది కాల్చడం వల్ల చనిపోయాడని చెప్పి ఇంట్రడక్షన్ రాస్తే ఏమైనా బాగుంటుందా? క్వశ్చన్ ఇంటెంట్ కి సింక్ అవ్వదు కదా. క్వశ్చన్ ఇంటెంట్ ఏంటి? గాంధీ మూవ్మెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఇండియన్ మాసెస్ ని కదిలించడంలో ఉందన్నప్పుడు ద క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ టాక్ అబౌట్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ బిఫోర్ గాంధీజీ. దట్ వుడ్ బి an apt introduction for the question. Okay, the moderates could not take the message of national movement beyond the middle classes in urban areas. The extremists, despite of their okay energy and vigor, they also were not able to reach to the rural areas. And that is when Gandhi entered into the national movement and he mobilized the people who are politically illiterate or politically unaware, okay, illiterate masses of India he was able to mobilize. That is the significance of Gandhian movements. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే గాంధీ కంటే ముందు నేషనల్ మూవ్మెంట్ లో మాసెస్ ని మొబిలైజ్ చేయలేకపోయారు అనేది మీరు ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి విచ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ మాసెస్ డిడ్ గాంధీ మొబిలైజ్. The first major side heading should be what, sir? చూడండి, Gandhian movement slaying the masses they mobilized అన్నప్పుడు which section of the masses got mobilized? Which section of the masses got mobilized అన్నప్పుడు first and foremost farmers. Second one is tribals. The third one is lower caste. The fourth one is industrial workers. Women, the fifth one. Then capitalists also he was able to mobilize. What, sir? Traders he was able to mobilize. అంటే who he mobilized అని చెప్పి ఒక డయాగ్రామాటిక్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు కదా మనం ఇక్కడ. Who he was able to mobilize అందరినీ మీరు క్లాసెస్ అన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేశారు. చేసిన తర్వాత he was also able to mobilize whom, sir? Muslims also. Yes, ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఒక డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఎవరెవరిని గాంధీ కదిలించాడు, ఓకే, ఆ గాంధీజీ ఎవరిని మొబిలైజ్ చేయగలిగాడో దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. అవునా కదా? నౌ ఫస్ట్ డయాగ్రామాటికలీ యూ విల్ రిప్రజెంట్ ఆల్ ద క్లాసెస్, దెన్ గో టు ఈచ్ క్లాస్. ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ లేకపోతే ఫస్ట్ ఫార్మర్స్ అని రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఫార్మర్స్ అని రాసుకుందాం. ఓకే, ఫార్మర్స్ ఐడెంటిఫైడ్ దెమ్సెల్స్ విత్ ఓకే గాంధీజీ.
his simple message and he conducting no revenue campaign and fighting for the farmer interests in Champaran and Kheda Satyagraha, they helped Gandhi to mobilize whom, sir? Farmers. Then the second section that he mobilized is tribals. Tribals, how was he able to mobilize? Gandhi, in fact, was able to reach out to the tribals primarily because he identified himself with the suffering of the tribals and formulated unique programs like Forest Satyagraha. Yes or no? And he stood for the simplicity of Indian life, which the tribals could easily identify with. Then the third section he was able to mobilize is Muslims. Despite of Muslim League and Indian National Congress differences, on the platform of Khilafat, he was able to mobilize the Muslim masses. చూడండి, అంటే క్వశ్చన్ సీమింగ్లీ ఇట్ ఈస్ సింపుల్, కానీ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు మన స్ట్రక్చరింగ్ ఎట్లా చేయాలనేది మీరు ఆలోచిస్తే దిస్ ఈస్ ద వే యూ నీడ్ టు గో అహెడ్. Then industrial working class. Despite of the presence of Marxism, which promotes class war, Gandhiji was able to convince the working classes in order to fight for Indian independence through class collaboration. అవునా కదా? కమ్యూనిస్టులు ఉన్నారు, మార్క్సిస్టులు ఉన్నారు. అసలు లేబర్ క్లాసెస్ కి వాళ్ళు న్యాచురల్ గా లీడర్స్ అవుతారు. వాళ్ళని కాదని చెప్పి లేబర్ క్లాస్ ఎవరికి నడిచింది సార్? గాంధీ వెనక నడిచింది. Why? Because even though he promoted class collaboration, people trusted him. That is the significance of Gandhi mobilizing the working classes. Are you understanding this, sir? Then the fourth class that he was able to mobilize is what, sir? Lower classes, malli the peasant farmer anni rasin tarvata, you need to write about the Dalit sections of Indian society. Why? Despite of presence of Ambedkar in the national movement, the Dalits rallied behind Gandhian ideology of Harijan. Gandhiji ఇండియాలో ఉన్న ఇంటర్నల్ డిఫరెన్సెస్ ని అండర్మైన్ చేసి కలెక్టివ్ గా పీపుల్ ని మొబిలైజ్ చేయగలిగే కేపబిలిటీ ఉంది కాబట్టి గాంధీయన్ మెసేజ్ ఆఫ్ హరిజన్ ఇస్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద దళిత్ సెక్షన్స్ అండ్ దే మొబిలైజ్డ్ బిహైండ్ గాంధీజీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇండిపెండెన్స్. చూడండి, then women. The traditional barriers against women are not supposed to have any public life. But Gandhiji called the women of India as Draupadi, Damayanti and made them mobilize in order to fight against the British Empire అని చెప్పి ఈ ద్రౌపది అండ్ దమయంతి ఐడియల్ అనేది మీరు రాసుకొని సిస్టర్హుడ్ కాన్సెప్ట్ ని ప్రమోట్ చేసి ఉమెన్ మొబిలైజ్ చేశారని చెప్పి రాయొచ్చు. చూడండి, ఒక 10 మార్కర్ క్వశ్చన్ రాసే విధానంలో ఎంత డిఫరెన్స్ రావచ్చు చూస్తున్నారా? ద వే ఇన్ విచ్ యూ అప్రోచ్ ద క్వశ్చన్ డిటర్మైన్స్ హౌ మచ్ నాలెడ్జబుల్ యు ఆర్. It's not a simplistic question. It is seemingly simplistic, but you need to think what are they asking. గాంధీయన్ మూవ్మెంట్స్ ప్రాముఖ్యత ఏమిట్లో ఉందంటే ఎవరిని కదిలిచ్చారో దాంట్లో ఆయన ప్రాముఖ్యత ఉంది. అంటే అంతకుముందు కదలిక లేని జనాలలో చైతన్యం తీసుకొచ్చాడనే మీనింగ్ కదా. మరి కదలిక లేని జనాలలో చైతన్యం ఎట్లా తీసుకొచ్చాడు? ఒక్కొక్క సెక్షన్ కి ఒక్కొక్క స్ట్రాటజీ యూజ్ చేశాడు. He used for each section a separate strategy and all of those strategies collectively helped him in mobilizing the masses. Are you understanding this? That is the reason why finally in conclusion you can write that. So is 6 to 7 dimensions rasin tarvata, for example even the capitalist classes who at one point of time opposed Gandhiji by establishing anti-non-cooperation league, they were won over by the time of civil disobedience movement through just merely the character of Gandhiji and the raskochu. Capitalist classes ni mobilize చేశాడు. Capitalist classes were earlier pro-British. వాళ్ళను మార్చి వాళ్ళను ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ కి సపోర్ట్ చేసేలా చేశాడు. ఇలా ఒక 7-8 పాయింట్స్ మీరు మంచి పాయింట్స్ రాసి ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు అనుకోండి. ఫైనలీ ఇన్ కన్క్లూజన్ వాట్ యూ కెన్ రైట్, గాంధీజీ ఏం రాస్తారు? ఇన్ ఏ డైవర్స్ కంట్రీ, in a country with numerous internal differences and conflicts, Gandhiji through a brilliant Gandhian compromise was able to unite all the Indian masses against the Britishers and postpone their internal conflicts to post independence period అని చెప్పి రాసుకుంటే ఈ ఆన్సర్ కి అదొక పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్ కి ఇదొక పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఆలోచించి రాసే పని ఇక్కడ ఉంది. యూ హావ్ టు థింక్ అండ్ రైట్. యూ కెనాట్ గివ్ ఎనీ జనరల్ రన్ ఆఫ్ ది మిల్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చే పని కాదు ఇక్కడ. మాక్సిమం నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, చాలా మంది ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన వాళ్ళు అబ్బా పేపర్ చాలా ఈజీగా వచ్చింది ఏముంది రాదు, దాంట్లో చూడండి గాంధీయన్ మాస్ మూవ్మెంట్స్ హైలైట్ చేసుకోండి. గాంధీయన్ మాస్ మూవ్మెంట్స్ అంటే ఎవరెవరు ఉన్నారు రాసుకోండి. కానీ వాళ్ళని కదిలించడం వల్ల గాంధీ గొప్పతనం ఎలా మనకు తెలుస్తుంది, అది క్వశ్చన్. Are you understanding this, sir? I think you got a fair idea with this question. Now let's first finish the history section, sir.
So the next question is the 11th one. Vijayanagara architecture exemplifies the amalgamation of past traditions with contemporary practices. Illustrate with examples. Okay, so in fact, the Vijayanagara style is introduction. You can write Vijayanagara Empire time period raskochu. Okay, the Grand Vijayanagara Empire was present between 1336 to 1565. Are you understanding this? Then it is a distinct style within the Dravida style, which can be called as Provida style and raskochu. Distinct style within the Dravida, which is called as Provida style and raskochu. అర్థమవుతుందా మీకు? ఇంట్రడక్షన్ మీరు యూ కెన్ రైట్ ఇట్ దిస్ వే. నౌ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, ఆర్ దే ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఆన్ విజయనగర ఆర్కిటెక్చర్ సార్. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, విజయనగర ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏముంది, ఆ విజయనగర హంపి ఉంది, దాంట్లో ఈ గుళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పి అట్లా పడేసి ఆల్రెడీ ఒకసారి డయాగ్రామ్ ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వెళ్ళి ఉంటే దాన్ని డ్రా చేసి సపసప అని చెప్పి బయటకు వస్తారు. Past traditions. What are the past traditions which influenced the Vijayanagara Empire and how they influenced? That is also the question. It is an amalgamation of past traditions and what sir? Second one is with contemporary practices. Contemporary అంటే మన ప్రాక్టీస్ కాదు, విజయనగర టైంకి కాంటెంపరీ, వాళ్ళ టైంకి కాంటెంపరీ సార్, మన టైంకి కాదు. ఓకే, సో నౌ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సార్. Past traditions which influence the Vijayanagara Empire means you need to understand Vijayanagara Empire, it emerged in 1336 after the decline of the imperial Cholas in Tamil Nadu region and Hoysalas of Dwarasamudram in Karnataka region. రెండు సామ్రాజ్యాల ఓకే సో వినాశనం అయిపోయిన తర్వాత దాని తర్వాత ఆ ప్రాంతాలలో మనకు విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేది బయటకు వచ్చింది. So these two kingdoms, okay, their traditions were continued by whom sir? Imperial Cholas. Ancient traditions అన్నప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఇంపీరియల్ చోలా స్టైల్, హొయసలాస్ ఆఫ్ ద్వారసముద్రం స్టైల్ అని చెప్పి రెండు హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇంపీరియల్ చోలా స్టైల్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ద్రవిడియన్ ఆర్కిటెక్చర్. Their temples had prakara walls, their temples had gopuras, their temples had the practice of viman, shikar. Then along with that, their temples had practice of paintings on the walls. Their temples had the practice of constructing a pushkarani in the temple complex. అది వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది కదా. ఇవన్నీ ఇంపీరియల్ చోలాస్ నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్న పద్ధతులు. ఇంపీరియల్ చోలాస్ నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్న ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే లార్జ్ ఇండిపెండెంట్ స్కల్ప్చర్ ని టెంపుల్ ప్రిమైసెస్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. That got translated into the monolithic Nandi at Lepakshi. ఇట్లా ఇంపీరియల్ చోలాస్ నుంచి వాళ్ళు ఏ ఇన్స్పిరేషన్స్ తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా హొయసలాస్ ఆఫ్ ద్వారసముద్రం నుంచి వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు? హొయసలాస్ ఆఫ్ ద్వారసముద్రం మేడ్ దెమ్ లర్న్ అబౌట్ ద వేసరా ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్. In Vesara architectural style, horizontality of sculpture is the most important one. Stellate base plan is important. Molded pillars is important with respect to whom sir? The Vesara architecture. ఇవన్నీ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు? హొయసలాస్ ఆఫ్ ద్వారసముద్రం నుంచి నేర్చుకున్నారు అని చెప్పి సెకండ్ డైమెన్షన్ రాయాలి. Then the third dimension is with respect to contemporary traditions. అంటే విజయనగర ఓన్ contemporary tradition, amalgamation of past traditions with contemporary practices అన్నారు కదా. Contemporary practices అన్నప్పుడు you have to write 1336 to 1565 is the period of Islamic rule in India. Because of which reason Vijayanagara Empire was also influenced by the Islamic architectural style. Is it clear? Only architecture, right? It is influenced by the Islamic architectural style. How it is influenced by the Islamic architectural style? There is engraved arch which is present. There is dome which is present. ఓకే, లోటస్ మహల్ ఉంది. లోటస్ మహల్ లో మనకు ఎంగ్రేల్డ్ ఆర్చ్ కనిపిస్తుంది. డోమ్స్ వచ్చేసి మనకు ఎంట్రన్స్ గేట్ వేస్ దగ్గర కనిపిస్తాయి. ఎలిఫెంట్ స్టేబుల్స్ మీద మనకు డోమ్స్ కనిపిస్తాయి. All of these are the contemporary Islamic styles which have been integrated by the Vijayanagara Empire. But shall we stop here, sir? Illustrate with example, amalgamation of past and new traditions which have come, or the contemporary Islamic traditions. Speciality రాయాలి సార్. చూడండి, దీంట్లో ఆల్టర్నేటివ్ డైమెన్షన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూనిక్నెస్ అంటే న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ ఆఫ్ విజయనగర ఎంపైర్. 3-4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ లో. Past traditions అన్నప్పుడు చోళా, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దర్ ఈస్ ది సెకండ్ ట్రెడిషన్, దట్ ఈస్ హొయసలాస్ ఆఫ్ ద్వారసముద్రం. సెకండ్ వన్ ఈస్ కాంటెంపరరీ అన్నప్పుడు ఇస్లామిక్ స్టైల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురించి రాయాలి. ఫోర్త్ డైమెన్షన్ ఏంటి? ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ విజయనగర ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆ బాక్స్ లోకి వాళ్ళు ఫిక్స్ అవ్వలేదు. వాళ్ళు దాని బయట కూడా వాళ్ళు కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ చేశారు అని చెప్పి మీరు రాసుకోవాలి.
మరి ఆ బాక్స్ బయట చేసిన కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇన్ ఆర్కిటెక్చర్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ అమన్ ష్రైన్. They introduced the concept of Raya Gopurams, which are taller than the central Viman. They introduced the tradition of introducing Kalyana Mandapa, Vasanta Mandapa, దాంతో పాటు రంగ మండప, ఇలాంటి మల్టిపుల్ మండపాస్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఎవరంటే వీళ్ళే. చూడండి సార్, అంటే ఆన్సర్ ఓపెన్ అప్ చేయడం అంటే ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా సార్? కానీ దీంట్లో మీరు మొత్తం కంటెంట్ చెప్తున్నారు. ఓకే, ఆ కంటెంట్ అంతా మాకు తెలియనప్పుడు మేము ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి అంటే నేర్చుకునేటప్పుడే మీరు అది చేయాలి. While you are learning itself, you have to think. What are the things? So this question, whoever writes the new innovations of Vijayanagara Empire, they are going to score minimum of 1 to 2 marks extra in comparison to others. ఇదే కాదు, విజయనగర రాజులకు కూడా తల ఉంది. ఓకే, వాళ్ళు సొంతంగా ఆలోచించి ఏదైనా పని చేశారు అని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు అక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా. Are you understanding this, sir? That is where a topper's answer stands apart from a normal person's answer. నార్మల్ పర్సన్ ఆన్సర్ లో నేను చెప్పినంత కూడా సినిమా లేదు అక్కడ. ఏం రాస్తారు? ద్రవిడియన్ ఆర్కిటెక్చర్ అని రాస్తారు. ద్రవిడియన్ ఆర్కిటెక్చర్ అని రాసి ఏవో సో 2-3 పాయింట్ రాసుకుంటారు. It's not the case, but elucidate with examples is given. So you have to write about Hampi Virupaksha temple, Hampi Hazararama temple. You have to write about Vittal Swami temple at Hampi. You have to write about Lepakshi Veerabhadra Swami temple. You have to write parallelly about the multiple other temples which have been constructed like Tiruvannamalai Shiva temple. Then you can write about Srisailam Mallikarjuna Swami temple. You can write about the Srikalahasti temple which has been constructed by the Vijayanagara kings. And even for that matter, you can write also about the Tirupati Devasthanam temple is also constructed during the Vijayanagara period. మరి ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ఫీచర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి చూపించగలిగిన విల్ బి ఏబుల్ టు ఈజీలీ రైట్ అండ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ హియర్. Understandable, sir? This is how the answer has to be written for this question. Now pick up the next question. What is it saying? Linguistic reorganization of Indian states was driven by the popular pressure from below. Okay, so popular pressure from below అనేది ఒక కొత్త డైమెన్షన్ సార్. ఇక్కడ అంటే లింగ్విస్టిక్ రిఆర్గనైజేషన్ జరిగిందని అందరికీ తెలుసు, కానీ దాని ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? The force came from the people. Are you understanding this? How did this linguistic reorganization happen? What is the force from below? Okay, and if you want to just try to understand this, sir, comment on the question. Linguistic reorganization of Indian states was driven by popular pressure from below. Comment annappudu what is the alternative dimension, sir? Please try to tell me. What is the alternative dimension? Pressure from below annaru. మరి alternative dimension ఏంటి? రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ అబోవ్. ప్రెషర్ ఫ్రమ్ బిలో ఉంటే మరి రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ అబోవ్ అని ఉంటుంది కదా. ఆలోచించండి. ప్రెషర్ ఫ్రమ్ బిలో అన్నప్పుడు ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ బిలో విచ్ లెడ్ టు లింగ్విస్టిక్ రిఆర్గనైజేషన్ ఆర్ దెర్ ఆర్ సమ్ హిస్టారికల్ బేసిస్ ఫర్ లింగ్విస్టిక్ రిఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్? మీరు రెండు అర్థం చేసుకోవాలి సార్. ఇక్కడ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ బిలో అంటే పీపుల్ దగ్గర నుంచి డిమాండ్ రావడం. రెండో డైమెన్షన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద హిస్టారికల్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ లింగ్విస్టిక్ రిఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్? హిస్టారికల్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఏంటి? ముందు ఎప్పుడైనా మనం యాక్సెప్ట్ చేసామా లింగ్విస్టిక్ రిఆర్గనైజేషన్? ప్రెషర్ ఫ్రమ్ బిలో ఒక డైమెన్షన్ అయితే ద సెకండ్ డైమెన్షన్ ఈస్ ద అదర్ రీజన్స్ ఫర్ లింగ్విస్టిక్ రిఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. వాట్ ఆర్ ద అదర్ రీజన్స్ ఫర్ లింగ్విస్టిక్ రిఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్? హిస్టారికల్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ వన్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ రాసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, సింపుల్ క్వశ్చన్, బట్ యూ కెన్ రైట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి సార్. Okay, linguistic reorganization, particularly they are asking about the event 1956. 1956 first state reorganization commission conducted the linguistic reorganization of states in India, but post 1956 SRC2, Bombay reorganization in 1960, Punjab reorganization in 1966 also represent linguistic reorganizations అని చెప్పి మీరు ఇంట్రడక్షన్ లో రాయాలి. అంటే 3 మేజర్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. 56 ఒకటి, లేకపోతే 53 ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర స్టేట్, 56 స్టేట్ రిఆర్గనైజేషన్ కమిషన్, 60 బాంబే రిఆర్గనైజేషన్, 66 పంజాబ్ రిఆర్గనైజేషన్. ఇంట్రడక్షన్ లో ఇవి మనకు సెంట్రల్ థీమ్స్ అని చెప్పి మీరు ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతుంది? టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద ప్రెషర్ ఫ్రమ్ బిలో ఇట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద లింగ్విస్టిక్ రిఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్. వాట్ ఈస్ యూజువల్లీ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ బిలో, సార్?
people's movements, right? People's movements, protests, all of these comes under the category of pressure from below. So naturally pressure from below annappudu, first and foremost we need to talk about the martyrdom of this is the first dimension that you need to write, fast on to death that led to public protests and anger. This is the first dimension. Then the second dimension of pressure from below is, okay, so you need to write about how the strikes and protests happen. Yes or no, sir? Strikes and protests happen. That is the second important method. Then apart from this, what other things are there, sir? Chapani? Huh? Regionalism. Pressure from below is very good. Regionalism is one. Particularly, let's suppose DMK supporting, okay, Madras reorganization. You can write it as an example. Then Akali-Dal supporting Punjab reorganization, you can write. Then at the same time, one more important reason for, okay, this is in India, language is an emotional issue. It's not merely, okay, so a superficial issue, but it is an emotional issue. This is also one of the reason for pressure from what, sir? Below. Inka pressure from below, emunai, sir? Can you tell any other thing? Powers and aspirations of people, or you can also write about disputes between linguistic groups. Disputes between linguistic groups is also one of the reason. Cultural disputes, like disputes between the linguistic groups. For example, okay, the Haryanvi versus Punjabi in Chandigarh, Telugu versus Tamil in Madras. Are you understanding this? That is different. This is linguistic reorganization. We are not talking about Hindi versus Tamil dispute. Linguistic reorganization lo ఏ disputes అనేది రాయడంతో పాటు ఈ సెక్షన్ లో అసలు ప్రెషర్ ఫ్రమ్ బిలో రావడానికి కారణాలు, ఎందుకంటే 15 మార్కర్ క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ బిలో? In the Constituent Assembly, the Indian government denied, okay, linguistic reorganization primarily because of fear of more partitions. Are you understanding this? Dar Commission and JVP Commission opposed linguistic reorganization. Even the Constitution also gave center more significance than states in reorganization of states. ఎవరికి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది సార్? సెంటర్కి ఉంటుంది కదా. If center wants to, it can break the state, but if it wants to stop it also, it can do it. Understandable? Then apart from that, economic opportunities, not okay, fine. Pressure from below రావడానికి economic opportunities లో discrimination ఉండడం, that is also one reason. Anti outsider sentiment ఇట్లాంటివన్నీ రాసుకోవచ్చు. కానీ దానికంటే ఇంపార్టెంట్ గా హిస్టారికల్ ప్రెసిడెంట్ అని రాసుకోండి. Okay, for example, the first linguistic reorganization demand emerged in Swadeshi movement. Then after that, okay, B.G. Tilak put forward the demand during Home Rule League movement. Gandhi accepted linguistic reorganization in the Nagpur session. Then the next one is Odisha formed as a linguistic state. Then after that, okay, so you can clearly show that Nehru report also accepted linguistic reorganization. Historical precedent ఉంది కాబట్టి మనము లింగ్విస్టిక్ రిఆర్గనైజేషన్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందని చెప్పి ఆల్టర్నేటివ్ డైమెన్షన్ లో ఈ ఐడియాస్ అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసామనుకోండి, ఒక 15 మార్కర్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఈజీగా రాయొచ్చు. Are you understanding this, sir? Yes. And in conclusion, you can write, if you look at our neighborhood, the case of both Pakistan and Sri Lanka, when linguistic federalism aspiration is unaccepted, it led to secessionism. So because of which reason, linguistic reorganization effectively strengthened the Indian unity and integrity and conclusion, right? Students, sir, how you can turn the answer around. Intelligent ga plan cheste answer ni mottham tippachu, sir. ఒక డైమెన్షన్ నుంచి ఇంకో డైమెన్షన్ మనం తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. This is how you need to write the answer for this question. Then the next question, sir. What is the next question? The model of planned economy. I think already most of you students were thinking, sir, ఏదో చెప్తున్నాడు. Okay, so అవన్నీ కానీ నాలెడ్జ్ బేస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మీరు ఆన్సర్ ని ఎట్లయినా రాసుకోవచ్చు, సార్. గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా. The last question, the planned economic model. What is it saying, sir? The model of planned economy was adopted in India to address the regional imbalances left behind by colonial rule. Last question.
So tell me, okay, so I'll ask you people only, what are the major side headings for this answer? Fire plans గురించి అట్లా నేను ఇంట్రడక్షన్ అడగట్లేదు. See how cryptic this question was. Now when I observe, I'm able to understand the question even better now. Okay, how cryptic this question is. Is the regional imbalances the only reason for adopting planned economic model, sir? రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ప్లాన్ ఎకనామిక్ మోడల్ అడాప్ట్ చేసుకున్నామా, లేకపోతే ఇంకా వేరే రీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అలా అన్నారు సార్. కలోనియల్ రూల్ వలన రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వచ్చాయి. రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే మనం ప్లాన్ మోడల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అడాప్ట్ చేసుకున్నామా? మరి దేనికోసం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం ప్లాన్ మోడల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్? ఓవర్కమ్ పావర్టీ. We in fact adopted to the planned model of economic development primarily because our nation accepted the socialistic pattern of society or socialism. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి సార్, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. ద క్వశ్చన్ ఈస్ సేయింగ్ వాట్? యాక్చువల్లీ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఇట్? దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ. రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన ప్లాన్డ్ ఎకానమీ వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఈజ్ ఇట్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఫర్ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ? ద సెకండ్ మేజర్ రీజన్ ఫర్ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఈస్ India wanted to take the path of what, sir? Socialism. The third major reason is because of the international influence. What is the international influence? Success of Russian planning, okay, Great Economic Depression, and John Maynard Keynes' proposal of big government. Student, so you should open up the question. Then the third major reason why we adopted planned economic model is what? Socialism, international influence, then okay, regional imbalance. Then the fourth major reason is primarily because our model of economy is mixed economic model. Planned economic development is required because our economic model is mixed economic model. దాంతో పాటు వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఈస్ ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ వాట్, సార్? పావర్టీ. Then one of the other objective of planned economy is its rapid growth of the nation. ఇన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉన్నాయి అసలు యాక్చువల్గా మనం ప్లాన్డ్ ఎకానమీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. మరి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? సింప్లిస్ట్ గా ఒక డైమెన్షన్ చెప్తున్నారు, రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్లనే మనం ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన విజన్ ఏంటి సార్? ఈ పార్షియల్ విజన్ ఇస్తున్నారు. మనం దాన్ని ఓపెన్ అప్ చేసి ఫుల్ విజన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది. రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ యాజ్ ఎ రీజన్ ఫర్ ప్లాన్డ్ ఎకనామిక్ మోడల్. Then the other factors to move towards planned economic model. Are you understanding this, sir? I think you got a fair idea with respect to what needs to be done. Our regional imbalances lo kuda meeku nenu konni dimensions cheptanu chudandi. During colonial rule, okay, remember regional imbalances lo one part vachesi rural versus urban is one dimension. The second dimension is okay, the coastline versus interior parts of India. Regional imbalance you have to prove. First one is what? Urban versus rural. Second one is what? Coastal areas versus hinterland part of India. British focused on coastal development. Yes or no? Then the third important dimension of regional imbalance is west versus east, north versus south. West is more developed, east is backward. North is underdeveloped, south is more developed. There is regional imbalance. Are you understanding this, sir? ఈ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ 3-4 డైమెన్షన్స్ తీసుకొని దాన్ని ప్లాన్డ్ ఎకనామిక్ మోడల్ ఎట్లా కరెక్ట్ చేయాలని ట్రై చేసింది. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పింది? రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ ని ప్లాన్డ్ ఎకానమీ వాంటెడ్ టు కరెక్ట్ దిస్ డివైడ్ బై పికింగ్ అప్ అగ్రికల్చర్ యాజ్ ద సోల్ ఫోకస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ 5-year plan. Even in the second 5-year plan, the investment is on hydroelectric power projects, which is again going to contribute to whom, sir? Agriculture. Then the second one is coastline hinterland differences.
Rather than setting up industries on the basis of locational advantages, we chose the most backward regions in order to set up industries. Even though they are present in the interior, we chose the most backward areas in order to implement or set up industries. See how peculiar this is. The question is seemingly simple. Okay, so ఈ పేపర్ కి నేను ఏదైనా పేరు పెట్టాలనుకుంటే ఐ గివ్ ఇట్ ద నేమ్ ఆఫ్, తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది. ఓకే, ఏంటంటే మేక వన్నె పులి. అంటే ఏంటి, పైన తోలు చూస్తే ఎట్లా అనిపిస్తుంది, మేకలాగా అనిపిస్తుంది, కానీ లోపల ఉన్నది ఏంటి సార్, పులి ఉంది. ఇది నేను 100% చెప్తున్నాను, చూడ్డానికి ఇది మేక. 100% not just hypocrisy, 100% this paper is tough paper. నేను ఇప్పుడు నా ఇనిషియల్ అసెస్మెంట్ ని జడ్జిమెంట్ నేను మార్చుకుంటున్నాను. ఓకే, సో at the end of the class this paper is not such a simple paper which can be tackled by people very easily. Understanding the intent of the question is very important. So I am not imposing my own judgment onto the paper. It is a practical reality of the paper. If you understand the intent of the question, then you will also realize that no, this paper is not as easy as it looks. The question is not on planned economic development. The question is not on regional imbalances. Can we consider correcting regional imbalances as the only reason for planned economic development is the question. Understanding this, sir? So this is the case scenario. Please be very mindful about this paper. So then I'll just superficially go through the geography questions also similarly. So just to make insight ivadaniki, I'm not going to discuss the answers as thoroughly as here because it's not primarily my exact domain, but I have a fair idea about the subject. Okay, like all you aspirants, I was also an aspirant at one point of time, because of which reason I read all subjects, but I developed a specialization in few, so when I'm teaching them, but I have a fair bit of idea about geography too, sir. అంటే మళ్ళీ మీరు సార్కి మా అంత జాగ్రఫీ తెలుసా తెలీదా అని అనుకోకండి, తెలుసు, పర్లేదు. ఓకే, మేనేజ్ చేసేంత లెవెల్ తెలుసు. ఓకే, నౌ జస్ట్ హ్యావ్ లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్స్. What is Fujiwara effect? Explain its impact on the movement and intensity of the tropical cyclones is the question. Okay, will you be able to write the answer for this question? What is the meaning of Fujiwara effect, sir? Can anyone tell? Interaction of two cyclones. Okay, so in fact, if they asked only Fujiwara effect, then it would have been a little tough. కానీ వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైక్లోన్ రాసరికి అందరికి స్ట్రైక్ అయిపోద్ది కదా, అరే ఇదేదో సైక్లోన్స్ గురించి ఉన్నట్టుందని చెప్పి. ఓకే, సో హ్యాస్ ఇట్ బీన్ టాట్ టు యూ పీపుల్ ఇన్ ద రీసెంట్ క్లాసెస్, సార్? ఎస్, ఇట్ హస్ బీన్ టాట్ టు యూ పీపుల్. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఈజీలీ రైట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. దీంట్లో కూడా ఏం పెద్ద అంటే జాగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, పెద్ద అనాలిసిస్ ఉండదు. You know, you don't know. These are the two dimensions which are present in geography. Analysis ki పెద్ద స్కోప్ ఉండదు, కానీ సొసైటీ అట్లా కాదు, హిస్టరీ అట్లా కాదు. That is the reason why sometimes geography is also considered as a science. Why? It's straightforward. ఇప్పుడు హిస్టరీలో లాగా ఈ కారణమా ఆ కారణమా అదై ఉండొచ్చా ఇదై ఉండొచ్చా ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అన్నీ ఉండవు. ఓకే, సో దట్స్ ద కేస్. దెన్ explain its impact on the movement and intensity of the tropical cyclones. So you can write about multiple number of examples here, sir. Okay, so for example, I think one prominent example that you can write is with respect to Bay of Bengal, okay, where the cyclones in fact pass through, okay, so this kind of small strait which is Malacca Strait, right? Okay, so cyclones crossing over. Okay, then over and above that, this cyclones interface of cyclones is also an important dimension, sir. I think you'll be able to write the answer for this question. This is a simple one. Now see the next question. Tundra regions are ecologically fragile but economically important. Examine this statement critically. Okay, why the tundra ecosystems are what, sir? First one, first major reading is ecological fragility of tundra regions. Tell me the point, sir. Okay, just చెప్పండి, ఎందుకు అవి ఎకలాజికల్లీ ఫ్రెజైల్, సార్? ఫ్రాస్ట్ ఉండడం వల్ల, వెజిటేషన్ ఈస్ షార్ట్. Just first introduction, what will you write? What is the tundra region, sir? Cool climatic conditions, but what kind of coolness? Should it be as cool as you people or more? చెప్పండి.
ఏ లాటిట్యూడ్స్ మధ్యలో మనకు తండ్రా వెజిటేషన్ ఉంటుందో రాయాలి. అప్పర్ లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఎక్స్టెంట్ కూడా రాయాలి. బియాండ్ 66.5 degrees north and beyond 66.5 degrees south, we typically tend to find, am I correct, sir? Tundra vegetation. The main problem with the tundra vegetation is what? Most of the species are single species, sir. The ecological fragility is primarily an outcome of what? Most of the species which are present there are singular. And if any disease comes or forest fire comes, if any heated circumstances happen, then entire thing is going to wipe out. That is the ecological fragility. ఇప్పుడు ఎకలాజికల్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటి? యూజువల్ గా ట్రాపికల్ బెల్ట్ లో మల్టీ స్పీసీస్ ఉంటాయి కాబట్టి యూజువల్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ దర్ మోర్ ecosystem is very stable, but here this is unstable ecosystem. They are subject to climate risks, they are subject to disease, they are subject to forest fires. All of these things collectively contribute to the ecological fragility of this region. దాంతో పాటు తండ్రా రీజియన్స్ లో ఎక్కువ డిఫారెస్టేషన్ జరిగితే ఏం జరుగుతుంది సార్? అవలాంచెస్ is an outcome. Slide avalanches you can write. So this way, first you have to write one dimension. Then second one is economical significance is what, sir? Critical minerals వరకు పోకూడదు. ఫస్ట్ వెజిటేషన్ ఏముంది? ఆ వెజిటేషన్ ఏంటి? సాఫ్ట్వుడ్ వెజిటేషన్ కదా. సాఫ్ట్వుడ్ వెజిటేషన్ లీడ్స్ టు పేపర్ అండ్ పల్ప్ ఇండస్ట్రీ. It also leads to the rise of Kerala ఈ రీజియన్ లో మనకు లాగింగ్ అనే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. Logging, so all of these economic activities are primarily based on tundra vegetation itself. Then apart from the trees, what are the other things, sir? The tundra vegetation environment is also known for what, sir? Em chestaru inga tundra vegetation regions? Horticulture. So what kind of horticulture, sir? Apples. Very good. Apple cultivation. So in fact, latitude and altitude also coincide. Tundra vegetation on Himalayas is present at higher altitudes. Agar apple cultivation jarigithe mari inga ekkadaina jaragochu kada. Yes or no? Apple cultivation, horticulture. Then apart from that, they are also very useful as pastoral grounds. Particularly, seasonal migration to the tundra regions. Whenever the summer sets in, you take your cattle. Which one? Transhumance is vertical, but this is seasonal migration. Vertical అయితే ట్రాన్స్హ్యూమెన్స్ అంటారు, అంటే కొండపైకి వెళ్ళి కొండ కిందికి వస్తే దాన్ని ట్రాన్స్హ్యూమెన్స్ అంటారు. ఇది సీజనల్ మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది. సీజనల్ మైగ్రేషన్ తో పాటు మీరు యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ అబౌట్ సో దిస్ రైన్డీర్ హంటింగ్, seal hunting is also one more thing which is done here. సో ఇట్లాంటివి రాసుకోవాలి సార్. ఎకనామిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఇవన్నీ రాయాలి. దాంతో పాటు ఆయన చెప్పినట్టు సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్ ఈస్ హియర్ యూ హ్యావ్ పీట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. పీట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి? చాలా రోజుల నుంచి ఆకులు మొత్తం పడి అవి మొత్తం హ్యూమస్ గా మారవు, ఎందుకంటే అక్కడ మనకు మైక్రో ఆర్గానిజం యాక్టివిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో పీట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. పీట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ దేని పనికి వస్తాయి మనకు? ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ యాజ్ కోల్ ఫర్ అస్. Yes, simple. That is also one economic significance of these regions. Then apart from that, one more economic significance is these are less dense population regions. Exploratory purposes out to దాంతో పాటు హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్, మైగ్రేషన్ టు దిస్ రీజన్ is higher, right? Yes or no? These are the new destinations for people in order to go and settle down. Tourism significance. Alps mountains గురించి రాసుకోవచ్చు. అసలు మీకు sky is the limit in order to write the answer for this question. All right, so that what is the next question? Aeolian process in desertification and land degradation. What is the meaning of Aeolian process? Erosion through wind. Air-based erosion, deposition, both of them together are called as Aeolian processes. Yes or no? It's simple question. Yes or no? So two dimensions రాసుకోవాలి ఇక్కడ. Process in desertification ఒకటి, land degradation రెండోది. Desertification కి ఎట్లా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సార్? 10 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాయాలి, ఊరికే కామెడీ కాదు. How is Aeolian process wind based erosion, how is it contributing to desertification? Desertification is the process of what, sir? Conversion of land into
or not land, sir. You should use the technical word. నేనంటే ఎప్పుడు 10 ఏళ్ల ముందు చదివాను కాబట్టి నేను వాడతాను, కానీ మీరు టెక్నికల్ వర్డ్ వాడాలి కదా. Desertification is the process of what? Definition of desertification is what? What is it? Removal of fertile soil, deterioration, non land degradation అంటూ. మరి desertification ఏంటి? Land degradation, soil removal is land degradation, but that leads to desertification means primarily you need to understand the movement of, okay, so this sand and reduction of rainfall are the contributory factors for desertification. Aridity, rising aridity, migration of or rising aridity, deposition of sand are the important reasons for desertification. Winds, okay, so కరెక్ట్గా ఆలోచించండి. డెజర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్కి వాళ్ళు మామూలుగా డెజర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనలేదు, రోల్ ఆఫ్ అయోలియన్ ప్రాసెస్ ఇన్ డెజర్టిఫికేషన్ అంటున్నారు. సో మీరు ఇప్పుడు బర్చన్స్ మూవ్ అవ్వడం, okay, the movement of burchens into new areas, okay, so that is one process of desertification. The second process of desertification is what is the second process of desertification? You should tell. Sand dunes movement, burchens movement. నేను చెప్పింది మళ్ళీ రివర్స్ నాకు తిప్పి చెప్తున్నా. ఏదైనా నాకు ఒక 20-30% తెలిస్తే రెస్ట్ మీరే మేనేజ్ చేస్తారు అనుకుంటే మొత్తం నేనే మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో అది కూడా రీసెంట్గానే జాగ్రఫీ క్లాసెస్ జరిగాయి. మరి అయోలిన్ ప్రాసెస్లో డెజర్టిఫికేషన్, ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. మష్రూమ్ టైప్స్ రాక్స్, లేకపోతే డెజర్టిఫికేషన్ అయోలియన్ ప్రాసెస్ కొన్ని డయాగ్రామ్స్ గీసుకుంటాం సార్ మేము, మాకు డయాగ్రామ్స్ వచ్చు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళంగానే ఫస్ట్ అయోలియన్ ప్రాసెస్ అనగానే ఒక రాక్ గీసి దాని పక్కన రెండు పక్కల విండ్స్ వచ్చి మొత్తం ఇట్లా మష్రూమ్ రాక్ లాగా తయారైపోవడం, ఓకే, ఇవన్నీ డ్రా చేస్తాం. Not correct, sir. Not correct. Okay, read, sir. Read more thoroughly. So it's not just asking about aeolian process, its impact on desertification and what, sir? Land degradation. Now, next question. Water resources are both an asset and a source of conflict in South Asia. This is very simple, but it is also an IR based question. సౌత్ ఏషియా అని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నారు. మరి సౌత్ ఏషియాలో ఏ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, చెప్పండి సార్. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ, సారీ సార్. కావేరీ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ రాస్తారా? కావేరీ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ సౌత్ ఏషియా అంటే ఇంటర్నేషనల్ కాదు కదా. ఓకే, మేబీ పీపుల్ అట్లా ఫీల్ అవ్వచ్చు, కానీ అది ఇంటర్నేషనల్ డిస్ప్యూట్ కాదు, నేషనల్ డిస్ప్యూటే. మెయిన్గా మీరు రాయాల్సింది ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ, బ్రహ్మపుత్ర, మెకాంగ్. Mekong can we write? South Asia, can we include Mekong because Myanmar comes in South Asia? Teesta water dispute you have to write. Then Kalapani, very good. Okay, Kalapani, but it's a land dispute, not water dispute exactly. Teesta water is a dispute. Danto paatu inka South East Asia అయిపోతుంది. మలక్కా అంటే మరి మీరు కొంచెం దూరం వెళ్తున్నారు. Strait of Hormuz, and West Asia ఉంది. Okay, rather than that, and I'm thinking like for this question, water resources are both an asset and a source of conflict in South Asia. Examine the statement giving examples అన్నప్పుడు ఫస్ట్ అసెట్ అండ్ ప్రూవ్ చేయాలి. అసెట్ అండ్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక్కొక్క రివర్ గురించి రాసి అక్కడ ఉన్న సివిలైజేషన్స్ ఏం డెవలప్ అయ్యి, అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ ఎలా ఉంది, ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఆ రివర్స్ దగ్గర మనకు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ డైమెన్షన్స్ అన్ని రాసుకోవచ్చు. అవునా కదా సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ యూ మూవ్ టు ఓకే సోర్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కింద రాసుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ రిమెంబర్, ఇక్కడ వాటర్ రిసోర్స్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ అబౌట్ ద సియాచిన్ గ్లేషియర్ డిస్ప్యూట్ ఆల్సో హియర్, బికాస్ గ్లేషియర్ is also what, sir? Water asset, reserve water asset. Are you understanding this? That way you can expand the question's answer a little bit, so and you'll be able to write the answer for this question. Then చెప్పండి సార్, ఏదాని గురించి సార్? సర్క్రికా వాటర్ అసెట్ అంటే ఓషానిక్ వాటర్ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చా? వాటర్ అంటే మళ్ళీ ఓషన్ వాటర్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా మరి అన్సెటిల్డ్ ఓషానిక్ బౌండరీస్ చాలా ఉన్నాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు అంత రిస్క్ చేయకండి సార్. Okay, so it's not very much required for us. Then see the next question. ఏమున్నా సార్ ఇంకా సింపుల్ 15 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఒకసారి. Compare the Lu, Chinook and Fohen winds with respect to their regions of prevalence, their nature and climatic impact. It's a simple question. Okay, regional winds.
Okay, so you'll be able to write most of the questions answered. It's a simple question, sir. I don't want to get into it because I forgot all these points off back. Okay, so convenient can remember it into wipe out this anyway. So, but you will be able to write simple questions, sir. It's not very tough. Analyze the role of satellite-based technologies in achieving climate-smart agriculture and food security in India is the question. This is a question mixing science and technology with environment. Okay, so with environment and geography. So, Mari satellites role in achieving climate smart agriculture first and foremost. GIS is one. Climate smart agriculture at low GIS. అంటే ఇది రిసోర్సెస్ గ్రౌండ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ గురించి దానిలో గురించా ఓకే ఓకే I mean in construction of dams and other things mainly. How? Climate smart agriculture గురించి చెప్పాలి. Climate smart agriculture అంటే absolutely correct, sir. Weather forecasting is the first and foremost one. Weather forecasting is the fundamental thing in climate smart agriculture. Then the second important dimension that you can talk about is, okay, because agro regional mapping అని చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా. Yes sir, mapping. Okay. Yes, agro regional mapping or some technical word is there, sir. Same thing, I think I'm correct. Climate or agro regional mapping అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది that we can use. దాంతో పాటు క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ లో యూసేజ్ అంటే మీరు వెదర్ బేస్డ్ ఇన్సూరెన్స్ సార్ ఇన్సూరెన్స్ సెటిల్మెంట్ క్లెయిమ్ లో కూడా మనకి ఇప్పుడు శాటిలైట్ డేటా యూజ్ చేస్తున్నారు. Are you understanding this? So this way you have multiple ways in which you can use space technology for the sake of climate smart agriculture. And second one is food security ki ela vartam sir? Space technology in food security. This is a real challenge. Our question ఏంటంటే they're not asking about the usage of satellites just for agriculture, for the sake of climate smart agriculture and also food processing. మరి స్పేస్ టెక్నాలజీతో రోడ్స్ చేసినట్టు స్పేస్ టెక్నాలజీతో ఓకే మరి మేబీ ఓకే క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఎట్లా ఇన్షూర్ చేస్తారు మరి క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్లో ఏం వేస్తారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ But any which way, it's a little tough question, sir. Any which way, it's a little tough question. Food security in India, satellite-based technologies, annaru. You know about this, sir? Okay, satellite-based technology ni road laying lo use chesamani cheppi. Is it not becoming a very prominent ridicule of the central government nowadays? Okay, leave it be, sir. But I think you got the logic. So next one, sir. The center of global trade is gradually shifting from the Atlantic region to the Indo-Pacific region. Human geography questions మనకు 5-6 ఉన్నాయి 4-5 ఉన్నాయి సార్ కోర్ జాగ్రఫీ కంటే కూడా హ్యూమన్ జాగ్రఫీ ఎక్కువ డామినేటింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి గ్లోబల్ ట్రేడ్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ అట్లాంటిక్ రీజియన్ టు ద ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ you'll be able to write the answer for this question. So you know the rising significance of Indo-Pacific. Okay, particularly Quad గురించి రాసుకోవచ్చు లేకపోతే మలక్కా స్ట్రైట్ గురించి రాసుకోవచ్చు దాని సిగ్నిఫికెన్స్ గురించి రాసుకోవచ్చు దాంతో పాటు ఇండో పసిఫిక్ అన్నప్పుడు రైజింగ్ రోల్ ఆఫ్ ఏషియా ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వైల్ ద యూరోపియన్ రోల్ ఈస్ డిక్లైన్ Atlantic decline is European decline. Yes, okay. Pacific rise is Asia's rise. Understanding, sir? కానీ దీనికి నేను ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ కి పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ఐ విల్ ఆల్సో గివ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓకే ద గ్లోబల్ ట్రాఫిక్ particularly the container traffic statistics కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేసి ఆన్సర్ రాస్తాను. You have to plan it properly, sir. Okay, plan this question's answer properly. Then when next one is analyze the major drivers of human induced land change in India and their geographical consequences. Human induced land use change అంటే తెలుసు కదా ఓకే సో అదే మూవీలో చెరువును మింగేయడం ఏంటి అని అడుగుతారు చూడండి అలా ఓకే ద సేమ్ థింగ్ ఓకే సో సేమ్ థింగ్ land use change. Okay, so you have to write about lakes urbanization. Okay, then over and above that occupation of the mountains also becoming dense. So ivanni kuda land use change examples, sir. You will be able to write the answer for this question. This is a simple question, but remember human geography how many, sir? 1, 2,
3 human geography, 3 questions, sir. 1, 2, 3. 3 15-mark questions from human geography. 45 marks. So this is the case scenario. On this note, okay, I'll wind up the discussion. Tomorrow you'll have a discussion on society paper. Subsequently, once I come back, I'm not going to be present here tomorrow. So day after, when I come back, we will plan the discussion on, or just look at the ethics paper and other papers, sir. Okay, చూద్దాం. Class లో కూర్చొని ఇట్లా కరెక్ట్గా ఐడియేట్ చేసినా సరే కొన్ని ఐడియాస్ మీకు వస్తాయి కదా. So we'll do it, sir. We'll try to do it. So on this note, I'll wind it up, sir. All right. Good day.